ബഹുമാനപ്പെട്ട വിശിഷ്ടാതിഥികളെ, നിറഞ്ഞ സന്തോഷത്തോടും അതിലേറെ അഭിമാനത്തോടും കൂടിയാണ് ഞാനിന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഒരു സ്വപ്ന പദ്ധതിയുടെ തുടക്കം, ക്യാൻസർ ബോധവൽക്കരണ പ്രാരംഭ പരിശോധനാ പരിപാടികൾ കൂടുതൽ ഫലവത്താക്കാൻ, അതായത് ഡോക്ടർമാരുടെ പങ്കാളിത്തം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ മൊബൈൽ ടെക്നോളജി വഴി ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ നോളജ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ M-OncoEd എന്ന മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. Dr Sujha Subramanian, PhD, is the Principal Investigator International, the M-OncoEd project. She is a senior health economist conducting economic evaluations specifically related to cancer programs. In the past 15 years, she has directed several program assessments, including the cost and effectiveness of the National Breast and Cervical Cancer Early Detection Program and the National Program of Cancer Registries. It's a pleasure to be here to talk to everyone about M-OncoEd, which began as a very, I guess it's our child now, but it began as a very small vision, and today we're here presenting to all of you. So thank you so much for being here. But the reason we began M-OncoEd really was the very basic fact that India has the largest number of physicians and trainees, and yet, you know, many of those have passed through medical school many years ago when cancer screening was not in the curriculum. So our idea of beginning with Dr. Regi, Dr. Gokulam, and of course Dr. Sankaranarayanan was to create a module, an app, where we would be able to train physicians who are already out of medical school potentially for many years. Dr. Rengaswamy Sankaranarayanan, the former chief of the cancer screening group at WHO-IARC based in Lyon, France. Dr. Rengaswamy Sankaranarayanan is currently a senior medical advisor at RTI International. Dr. Sankaranarayanan was last working as a special advisor on cancer control to the World Health Organization, an international agency for research on cancer. He was recently appointed as a member of the advisory board of the India-UK Cancer Research Initiative. He is a trained clinical oncologist with over 4 decades of experience in research, planning and implementation and evaluating programs for cancer screening, control and information systems. His clinical skills, extensive experience with cancer health services in different resource settings, and knowledge of cancer epidemiology have been vital in delivering a broad range of interventions for public health in many countries. His contributions in the field of cancer research, screening and prevention is nothing short of inspirational to us all. I would like to invite Dr. Rengaswamy Sankaranarayanan to deliver the keynote speech. In spite of all the literacy that we have, almost 100% literacy, and good health services and all those things with a better accessibility, still our cancers are diagnosed in advanced stages. And there are many preventable cancers because prevention is the best way to approach cancer, because the cancer healthcare costs are escalating like anything. And in fact, the most important problem with cancer is not only the numbers, but the enormous healthcare costs. In most countries it absorbs almost around 10 to 15% of the entire health budget, with results which are quite dismal because many preventable cancers are not prevented and many early detectable cancers are not early detected. I think years of research, as you all know, for managing advanced cancers has not given discernible results. And in fact, if you see the incremental benefit in survival and reduction in deaths and quality of life in advanced cancers has not improved with most of the advances which have come in. A classical example is targeted drugs. And it has escalated healthcare costs like anything. But on the other hand, managing early disease with a single modality management results in considerably higher cure rates and an excellent quality of life. Quality of life is something which we rarely consider in our yardsticks of measuring how we live after ill health. And I think this is one of the very important parameters. So from that perspective, what Dr. Regi and her colleagues have achieved in producing an electronic medium for educating the first level of protection from ill health, that is the primary care physicians, is really commendable, because creating awareness and empowering the primary care physicians is something which is very, very important. In fact, they are at the primary defense in health services. Dr. Sarita R.L.,
is a senior pediatrician and also the Director of Health Services in the Government of Kerala. Under her stewardship, the Directorate of Health Services plays a central role in delivering health services to a population of 35 million. I would like to invite her for the app launch, a moment we've all been waiting for. തീർച്ചയായിട്ടും പൊതുജനാരോഗ്യ രംഗത്ത് വളരെ വളരെ പ്രസക്തമായ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാൽവെപ്പാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ മുമ്പാകെ അവതരിക്കപ്പെട്ടത്. ഇതേക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെ ഞാൻ കടന്നു പോവുകയായിരുന്നു. കാരണം ഡോക്ടർ അരുൺ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരുപാട് ഓർമ്മകളാണ് ഇവിടെ കാത്തിരുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ മുമ്പിലൂടെ വന്നത്. അപ്പം ഇതിൽ മൊബൈൽ ബേസ്ഡ് ഓങ്കോളജി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ഡോക്ടേഴ്സ്, അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഓരോ വരികളും വായിച്ചു നോക്കുമ്പോഴേ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ഡോക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ഞാനടക്കമുള്ള ഡോക്ടർമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എഡ്യൂക്കേഷൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൗർലഭ്യമാണ്, അതേസമയം ദൗർബല്യവുമാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ചുകൂടി കടന്നു ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇത് വെറുമൊരു വിദ്യാഭ്യാസമല്ല. കാരണം ഇതിനകത്തുള്ളത് ഓങ്കോളജി 5 വർഷം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുമ്പോൾ എങ്ങനെ പഠിക്കാതെ പുറത്തിറങ്ങാമെന്ന് പലരും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ശ്രമിച്ചിരുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. രണ്ട് സ്ഥലം എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും ഓങ്കോളജി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരിക്കലും എനിക്ക് വരില്ല എന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു രോഗം കൂടിയാണ് ക്യാൻസർ. പക്ഷെ പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ വൃത്തിയിലെത്തുമ്പോൾ പതറിപ്പോകുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് ഓങ്കോളജി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പ്രസക്തി ഇതിനുണ്ട്. Purpose of being here is just to appreciate Dr. Regi and her team for the work they've been doing. We have recognized Regi's potential way back in, I think, 2013-14, if I'm correct. Yes. When she was with Gokulam, we realized that we have a person who inspires not only the medical students, even the faculties. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് MCD എമർജിങ് ഒരു പ്രോബ്ലമായിട്ട് തന്നെ, ഒരു ചലഞ്ചായിട്ട് തന്നെ എമർജ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് MCD. ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ക്യാൻസർ. അപ്പം നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സിന് പോലും ക്യാൻസർ എന്ന് കേട്ടാൽ പേടിയാണ്. നമുക്ക് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതം തീർന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ്. അപ്പം പിന്നെ പബ്ലിക്കിന്റെ കാര്യം നമുക്ക് എത്രത്തോളമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ ആപ്പിന്റെ ഒരു അട്രാക്ഷൻ നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ വന്നത്. ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ജഗദീഷ് സാർ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇത് പൈലറ്റ് ചെയ്യാം, മാഡത്തിന്റെ പെർമിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് ഫേസ് FLC-കളിൽ നമ്മുടെ ഡോക്ടർമാരെല്ലാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് അവെയർ ആക്കിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് ഇത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോഴും അവർ പറയുന്നത് ഈ നമ്മുടെ ക്യാൻസർ അവയർനെസ്സിന് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സമയമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ ഉദ്യോഗങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതിന്റെ ഭാഗമാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കൃഷ്ണൻ സാർ, പ്രൊഫസർ കൃഷ്ണൻ സാർ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓങ്കോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് കേരളത്തിലാണ്. അവിടെ നമ്മൾ വളരെ മുന്നിലെത്തി. തീർച്ചയായിട്ടും സാറിനും ഉറക്കെ പറയാൻ പറ്റും, ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടുകൂടി പറയാൻ പറ്റും, കേരളത്തിലെ അഭിമാനത്തോടുകൂടി പറയാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ ഒരു പുതിയ സംരംഭം കൊണ്ടുവന്ന് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓങ്കോളജിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പുതിയ സംരംഭം കൊണ്ടുവന്ന് കൂടുതൽ മനുഷ്യരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനും നേരത്തെ അസുഖം കണ്ടുപിടിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത ഡോക്ടർ റെജിയും ടീമിനും എല്ലാവിധ ആശീർവാദങ്ങളും ആശംസകളും ഒക്കെ നേർന്നുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും ഉണ്ടാവുകയും തന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. Thank you all and all for the people support Regi, because what she has taken is a stupendous task, which I know personally because the way she works. I congratulate you, Dr. Regi, and also Dr. Anu for the people support Regi. And I wish you all would support, you encourage your colleagues also to give support to the activities. Thank you all and all. Thank you. Identifying low-cost methods to detect cancers, especially oral and breast, and the results are quite encouraging. Now,
Dr. Regi and team has used the digital platform to improve the professional awareness. I'm sure this will have a very good impact, and this can be extended to the community as well. And it's a very good initiative, and I wish them all success. Thank you. I have gone through this application and found that it is so structured and finely tuned that it is useful not only for medical graduates but for paramedicals, very understandable. I have gone through both the breast as well as the oral cancers. Let me at the very outset congratulate Regi and her team for developing this app, which I'm sure is useful for the medical officers, especially the primary care physicians, and also those who are dealing with breast cancer. The only thing I would like to do here is say that the human effort behind this is so huge. This started in 2014 when Sujha, myself and Regi started working on this. And the app development process itself is almost 2 years now. And I'd like to take this opportunity to introduce in front of you a couple of other people who actually worked in the tech team to develop this app. There are so many people who are involved in this. Everyone talks about detecting cancer early. Yes, that's very good. That's very important. But what happens after that? Do we really manage the patients? I'm just talking about breast cancer. Are we able to do justice to the early detection part? Are these patients managed properly? Are there flaws in the management? These are things that we should think about and rectify. Early detection is the most important. It offers the chance to cure more than 90-95% in case of breast cancer. This is just a demonstration. I have gone through this app. I have gone through all three modules. It is very effective, very simple, very understanding, and if our medical officers are able to go through this app, the way which we decide, they can generate a certificate on their own, and they can increase the level of knowledge for the better management of the patient. I stand before you as a proud Snehita to thank each and every one of you today for gracing us with your esteemed presence. We appreciate you taking time out of your really busy schedules to be with us here on this momentous occasion.